Hello students, you are welcome to 13th period class on 2nd PUC Mathematics, very important third chapter, that is matrices. I think in the previous video, that is in the 12th video, we have practiced the definition of a transpose of a matrix and also the properties on transpose of a matrix and also how to verify the properties. So as we know that children, so here if we come to the properties, we have four important properties. The first property is a dash whole dash which is equals to a. Second property is ka whole dash which is equals to k a dash. Third property is a plus b whole dash which is equals to a dash plus b dash, and the last property that is very important property, maybe we can expect this property based problems on 5-mark question. Understand children? That is ab whole dash which is equals to b dash a dash. So in the 12th video class, we have practiced the different problems on these properties, and also we have discussed the definition of transpose of a matrix according to textbook. Okay, in this video, in this 13th period class, I shall take up another important concept, that is symmetric and skew symmetric matrix. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Now all of you open your textbook page number 85, open your textbook page number 85 and also open your beautiful notes. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So let us start the what do you mean symmetric and skew symmetric matrix. Maybe definitely we can expect this definition in the annual exam also. Maybe they can give you a defined symmetric matrix ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೇಬಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3-mark ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮಕ್ಕಳ, ತಪ್ಪದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೀನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Symmetric matrix is a square matrix, or a square matrix capital A. A square matrix capital A is said to be symmetric. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. A is equals to A dash, symmetric matrix. A is equals to A dash, symmetric matrix. A is equals to A dash, symmetric matrix. Understand children? Now we have taken one example. Capital A is equals to ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Understand children? All square matrices are not called as a symmetric matrix. ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, √3. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. According to our text, I have taken the example. The diagonal elements are √3 minus 1.51. √3 minus 1.51
ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೀಪಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, 2 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, -1 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I would like to present another example. See children, another example. Clean up focus ಮಾಡಿ. That is B. B is equals to let us first fill the diagonal elements. That is 3 2 1. Suppose if I take here 4, I should take 4 here. If I take 6, here also I should take 6. If I take here 0, here I should take here also 0. Now this is what we called as symmetric matrix. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 4 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ I will say the definition. A square matrix capital A is said to be symmetric if A is equals to a dash. The another matrix, that is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. If we come to the definition of a skew symmetric matrix, a square matrix capital A, a square matrix capital A, a square matrix capital A is said to be skew symmetric. is said to be skew symmetric. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ is said to be skew symmetric matrix if a is equals to minus a dash. But the difference between symmetric and skew symmetrics very simple. So here we can take a is equals to a dash, but here we should take a is equals to minus a dash. So here almost all diagonal matrix elements are other than 0 or 0. But here the diagonal matrices should be 0. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? 0 ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ 0. ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, 0 0 0. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಇ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಎಫ್, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ. I will show you another example children. Clean up focus ಮಾಡಿ. Let us take the first the diagonal elements 0. If I take suppose here 2, I should take here minus 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 6 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 6. ಇಲ್ಲಿ 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಮೈನಸ್ 5. ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 2 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 -2 overlap, 6 -6 overlap, same element opposite sign, same element to opposite sign. If 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -5 ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ COVID-19 ಸಿಚುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ a square matrix capital A is said to be a skew symmetric matrix if A is equals to minus A dash. If A is equal to A dash, symmetric matrix. Understand children? Please open your textbook and notes. Just you pause the video and take down the definition of symmetric matrix and skew symmetric matrix. Write neatly the definition of symmetric matrix and examples. And again, write neatly the definition of skew symmetric matrix and examples. Children, please take down this definition fastly. Over children. Now let us take one property that is very important. So here we have to prove that the square matrix capital A is said to be symmetric. So let us open your textbook, page number 86, and take down the theorem. Show that or prove that for any square matrix capital A with real number entries A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. First let us understand the question clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Show that or prove that for any square matrix capital A with a real number entries, okay, that should not be other than a real number entries, A plus A dash, we have to show that A plus A dash is a symmetric matrix, A minus A dash is a skew symmetric matrix ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So here we have to prove that A plus A dash is a symmetric matrix, A minus A dash is a skew symmetric matrix ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. I will prove you by taking the simple methods. Understand children? It's very simple. Maybe we can expect this question for 3 mark question also. Understand? We have to do, okay? Let us consider, I will prove you by taking the simple steps. Let us consider that B is equals to A plus A dash. So here I have taken A plus A dash as B. Understand children? Here we have to prove that A plus A dash is a symmetric matrix. A plus A dash is a symmetric matrix. Here we have taken A plus A dash is equals to B. B is equals to A plus A dash.
It's very simple, children. The first step here is apply both the sides transpose. Apply transpose to both sides. Apply transpose to both the sides. So then what will happen? B transpose is B dash. A plus A dash transpose is A plus A dash O dash. Next step, we should take B dash as it is, as we know all. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. So let us take the property of transpose of a matrix, that is A plus A dash O dash can be written as A dash plus A dash O dash. Let us take B dash as it is, A dash also as it is, plus. As we know all, A dash O dash the value is A. Understand, children? ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? B is equals to A plus A dash. Transpose to both the sides. B dash which is equals to A plus A dash O dash. B dash is equals to A dash plus A dash O dash. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. B is equals to A plus A dash. Apply transpose to both the sides. B transpose is B dash. This sum transpose is A plus A dash O dash. A dash ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು A dash, ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್. A dash ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು A dash O dash. Let us write A dash as it is plus A dash as it is, as we know all. So ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, according to a transpose property, A plus A dash, sorry, A plus B O dash is nothing but A dash plus B dash. Similarly, the value of A dash O dash is A. Here A dash O dash value is A. Let us take B dash as it is. Now we can write according to commutative property, A dash plus A is nothing but A plus A dash. Let us write B dash as it is. A plus A dash is nothing but, we have taken A plus A dash value is B. Let us write here B, children. See, B dash is equals to B, or we can take B is equals to B dash. If B is equals to B dash means A plus A dash is a symmetric matrix. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ B is equals to B dash ಬಂತಲ್ಲ, B ಅಂದರೆ ಏನು? A plus A dash. What is the value of B? A plus A dash. ಈಗ symmetric matrix ಅಂದರೆ ಏನು? A is equal to A dash. So here we have taken totally A plus A dash as a B. A plus A dash ಅನ್ನು ನಾವು B ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? B is equals to B dash. ಈಗ A plus A dash is equals to ಕತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕತ್ತೆ is equals to ಕತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, B is equals to A plus A dash ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಯರ್ B is equals to B dash ಬಂತಲ್ಲ. Hence proved. Hence proved. See children, how simple we have. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Without saying the word, I can say. Let us consider B is equals to A plus A dash. Transpose both the sides. B dash which is equals to A plus A dash O dash. B dash is equals to A dash plus A dash O dash. B dash is equals to A dash plus A. B dash is equals to A plus A dash. B dash is equals to B. B is equals to B dash. Nodi. See children. Next, we have to show that A minus A dash is a skew symmetric matrix. A minus A dash is a skew symmetric matrix. Here let us consider that C is equals to A minus A dash.
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? I hope, I think is it clear? Okay. C is equals to A minus A dash. Apply. Transpose to both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಗೇನಾಯಿತು? ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್. According to rule, according to property of a transpose, we can write this one as dash. A ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್. Let us write C dash as it is, A dash as it is, minus, as we know all, A dash O dash is nothing but A. So let us take minus as a common factor. Now minus will become plus, plus will become minus. Let us take C dash as it is, minus as it is. A minus A dash is nothing but C. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಲೆಟರ್ ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ? ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದಾಗ A minus A dash is a skew symmetric matrix. Hence proved. Hence proved. Okay children? A minus B O dash which is equals to A dash minus B dash. Again A dash O dash is equals to A. So these are the two important properties of transpose of a matrix we have taken. See children, how simple we have. Without seeing the board, I can say yours. I can say myself. So what we have to take first? Let us consider a C is equals to A minus A dash. Apply transpose to both the side. C dash is equals to A minus A dash O dash. C dash is equals to A dash minus A dash O dash. C dash is equals to A dash minus A. Let us take minus as a common factor, that is C dash which is equals to minus, open the bracket, A minus A dash, close the bracket. Next step, C dash which is equals to minus C dash, or C is equals to minus C dash, and proved. See children, how simple we have. Children, please pause the video. You will get the screen. Just you touch the screen, you will get open screen, and take down the notes clearly. Next we have to practice another concept. Thank you children. Okay. Next, put the another important theorem. Theorem 2. It's very important children. Any square matrix
can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ A is square matrix, if A is a square matrix, we can express this one as A is equals to 1 by 2 A plus A dash, close the bracket, plus 1 by 2 A minus A dash, close the bracket. See children, this is the very important property we have to keep in our mind always. Here A plus A dash is a symmetric matrix, sum A minus A dash is a skew symmetric matrix. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. So that is capital A is equals to 1 by 2 open the bracket A plus A dash, close the bracket, plus 1 by 2 open the bracket A minus A dash. Right neatly this one. Now we have to do one problem based on this one. After this we should do the exercise 3.3. If we complete the exercise 3.3, I think this chapter has been completed according to COVID-19 year syllabus. COVID-19 syllabus ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓವರ್. Next, let us do one problem according to text. Page number 87, worked example 22. Express the matrix capital B 2 minus 2 4 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3. It is a square matrix of order 3 cross 3. 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay children, so maybe we can expect this type of questions for 3 mark question. 3 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3. We have to express this matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Children, here I would like to tell you that so as is the question, so is the answer. Question ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ B dash. Let us take the first B. Okay, 2 minus 2 minus 4
minus 1, 3, 4, 1 minus 2 minus 3. So immediately B dash. B dash is nothing but transpose of B. That is 2 minus 2 minus 4 minus 1, 3, 4, 1 minus 2 minus 3, close the bracket. Let us first find the B plus B dash. B plus B dash. 2 plus 2, that is 4, minus 2 minus 1 minus 3, minus 4, 1, that is minus 3. Minus 1 minus 2 minus 3, 3 plus 3, that is 6, 4 minus 2, that is 2, 1 minus 4, that is minus 3, minus 2 plus 4, that is 2, minus 3 minus 3, that is minus 6. So this is what we called as B plus B dash. Similarly, let us find B minus B dash. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 minus 2, that is 0, minus 2 minus into minus plus 1, that is minus 1. Understand children? Minus 4 minus 1, that is minus 5. Minus 1 minus into minus plus 2, that is 1. 3 minus 3, 0. 4 minus into minus plus 2, that is 6. 1 minus into minus plus 4, that is 5. Minus 2 plus 2, that is plus 2. Understand children? Minus 3 minus into minus plus 3, that is 0. Minus 2 minus 4, that is 6. Okay. See children? So almost all you will get skew symmetric matrix. Nodili? Minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 2 2. Illa nodi? Minus 1 plus 1 minus 5 plus 5 6. So here we have to take minus 6. Okay. Children, is it clear? ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್? ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಪ್ಲಸ್ 1/2 b minus b dash, close the bracket. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬಿ ಹಾಗೇ ತಗೊಳ್ರಿ, 1/2 ಹಾಗೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 4 minus 3 minus 3 minus 3 6 2 minus 3 2 minus 6 plus 1/2. B dash value is 0 minus 1 minus 5 1 0 6 5 minus 6 0. Let us take b is equals to 1/2 as a common factor. 1/2 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 plus 0, that is 4, minus 3 minus 1, that is minus 4, minus 3 minus 5, that is minus 8, minus 3 plus 1, that is minus 2, 6 plus 0, that is 6, 2 plus 6, that is 8, minus 3 plus 5, that is 2, 2 plus 2 minus 6, that is minus 4, minus 6 plus 0, that is minus 6. Now the value of b is equals to, see children, 2 2s, 2s, minus 2s, minus 4s, minus 1s, 3s, 4s, 1s,
minus 2s, minus 3s. What is this answer? Check ಮಾಡಿ. 2 minus 2 minus 4, 2 minus 2 minus 4, minus 1 3 4, minus 1 3 4, 1 minus 2 minus 3, 1 minus 2 minus 3. Question ಏನು ಬಂತು? ಆನ್ಸರು ಅದೇ ಬಂತು. This is what we called as how to express any square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಂತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 1/2ಗೆ 1/2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 2s 2, 2 minus 2s, 2 minus 4s, 2 minus 1s, 2 3s, 2 4s, 2 1s, 2 minus 2s, 2 minus 3s. This is what we called as given matrix. Understand children? This way we are going to do the problems, that is how to express any square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. In the next class I shall take up the exercise 3.3 all problems. Okay, if we complete this exercise, I think this chapter has been completed according to this academic year only. Okay children, thank you. Just you pause the video and touch the screen, you will get the full screen. Take down the notes clearly. Children, keep learning, keep practicing your mathematics, that is second PUC mathematics. Thank you children.